Mis ahorros para abastecer la cocina vacía. Su madre es burló. Actuando como si. Esta fuera tu casa. Su humana tiro. Eras en el suelo. El sonrío. Me fui. Solo con mi billetera. Se burlaron de mi por. Llenar su cocina. Me fui en silencio. El karma apareció y nunca. Lo olvidaron. Las fotos de la boda, en la repisa de la chimenea. Ese burlaban de mi cada mañana. Allí estaba yo, radiant con un vestido de seda blanco. Con el brazo de Aaron alrededor de mi cintura, rodeada de caras sonrientes que ahora apenas reconocen mi existencia. 3 meses y 92 días intentando hacerme un hueco en una casa que parecía más una fortaleza que un hogar. Buenos días, cariño. La voz de Lorraine llegaba desde la cocina, dulce como la miel, pero con un tono lo suficientemente afilado como para cortar cristal. Vaya las escaleras, sabiendo ya lo que me iba a encontrar. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. Los pozos de café se esparcen por la encimera. Y ese sonrisa familiar que nunca llegaba a alcanzar sus ojos griacero. He hecho café recién hecho, lo ofrecí, señalando la cafetera que había preparado. Antes de que nadie se despertara. Que, De tal. la palabra quedo suspendida en el aire. Como humo. Se sirvió una taza. Añadiendo crema con deliberada lentitud. Aunque lo prefiero un poco más fuerte. Aaron siempre lo hace perfecto. Se me encogió el pecho. Pero ascendí. Lo. Recordaré. Aaron apareció unos instants más tarde, con el pelo revuelto, todavía con la camisa arrugada de ayer. Beso. A su madre en la mejilla, un gesto tan automático que parecía coreografiado y luego me miró con la distancia cortés, reservada a los invitados que han cuidado más tiempo del debido. Buenos días, murmuró, mientras ya buscaba su teléfono. Tejidillado el almuerzo en la encimera. La dije. Señalando el sándwich cuidadosamente envuelto. Que había preparado a las 6 o'clock de la mañana. Gracias. No levanto la vista de la pantalla. El Aaron que solía enviar emojis de corazones. Durante las pausas para comer había desaparecido en algún momento entre el sí, quiero, y bienvenida a la familia. Los pasos de Eliza retumbaban en las escaleras como una tormenta que anunciaba su llegada. Sus 26 años se movía por la casa con la seguridad de alguien a quien nunca se lo había pedido. Que si fuera, nunca se lo había pedido. Que contribuyera, nunca había sido otra cosa que la eterna princesa de este particular. Alguien ha estado muy ocupado, dijo. Mirando la cocina limpia con fingida Sorpresa. llegando a las casitas otra vez. Se me subió por el cuello, solo estaba ayudando. Qué noble. Cogió una manzana del cuenco que yo había preparado y lo dio un mordisco deliberado. Aunque estoy bastante segura de que mamá ha estado lavando este lugar muy bien durante 30 años sin una criada. Aaron no dijo nada. Deslizó el dedo por su teléfono. Con la misma concentración distante que había perfeccionado en las últimas semanas. Esperé que él hablara, que me defendiera, que reconociera que yo era su esposa, no una ayudante cualquiera que habían aceptado a regañadientes. El silencio se prolongó hasta convertirse en otra pequeña muerte. Debo. Preparan para ir al trabajo, anuncie sin dirigirme nadie en particular. El espejo del baño reflejaba a una extraña
Una mujer queda. Algún modo así había convencido a sí misma de que el amor así podía ganar con todas las perfectamente habladas y encimeras impecables. La. Voz de mi abuela resonaba en mi memoria. El matrimonio no consiste en cuidar la casa. Cariño. Consiste en construir un hogar. Juntos. Pero, ¿cómo así construí algo? Cuando eres la única que tiene las herramientas? Pasé mi hora de almuerzo en el mercado local, haciendo un catálogo mental de las comidas favoritas de Lorraine. Ella había mencionado que lo encantaba la sopa de lentejas de su abuela. Durante una de nuestras raras conversations, tal vez así aprendía la receta, practicaba hasta que me saliera bien. Ella me vería como algo más que una adición inconvenient a su mundo cuidadosamente ordenado. Y esa noche, intent, la sopa, la cocina así lino da vapor aromático mientras las cebollas así caramelizaban y las especias florecían en el aceite caliente. Por un momento, sentí que pertenecía a algún lugar. Incluso, ese lugar era solo un bolsillo temporal de calidades entre cuatro paredes. El interzani, dijo Aaron, apareciendo en la puerta. Es la favorita de tu madre. Encontré una receta en internet que parecía parecida a la que ella describió. Algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez incluso aprobación. Ella lo apreciara. Pero cuando Lorraine la probó más tarde, simplemente sintió con la cabeza. No. Era exactamente como el de la abuela Rosas, pero era adecuado. Adecuado. Esa palabra me acompañó hasta la cama. Esa noche, enroscándose alrededor de mis costillas como dedos fríos. Semana tras semana. Perfección mi actuación. Aprendí que a Eliza le gustaba el café con dos terrones de azúcar. Sin leche. Descubrí que Aaron prefería que le colgaran las camisas inmediatamente después de lavarlas para evitar arrugas. Memorizaba la agenda de Lorraine, asegurándome de que hubiera flores frescas en la sala de estar. Antes de sus reuniones del club de bridge. Sin embargo, con cada gesto, sentía que me encogía la mujer que una vez dirigia presentations en la sala de juntas ahora caminaba de puntillas en las conversations, midiendo cada palabra por si pudiera ofender. Me había convertido en un fantasma en mi propio matrimonio, asacando espacios que nunca había logrado habitar. Un martes particularmente brutal. Encontré a las amigas de Eliza en la sala de estar, con los pies apoyados en la mesa de café, que había pulido esa mañana. Así que, tú eres la famosa esposa, dijo una de ellas. Mirándome de arriba abajo como si fuera una curiosidad en un museo. Eliza dice, eres toda una ama de casa. La forma en que lo dijo hacía que la domesticidad pareciera un defecto de carácter. Intento ayudar en lo que puedo. Respondí, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Que dulce. Otra amiga intervino, como tener personal en vivo, pero gratis. Sus risas me siguieron. Hasta arriba, cada risada era una pequeña panzada. En mi maltrecha dignidad. Esa noche, mirando al techo mientras Aaron dormía plácidamente a mi lado, tomé una decisión. Se acercaba el cumpleaños de Lorraine. La oportunidad perfecta para mostrarles quién era realmente bajo toda esa cuidadosa cortesía. No una criada o una comodidad, sino una mujer capaz de cosas extraordinarias cuando alguien se molestaba en ver su valor. Tenía mi cuenta de ahorros, mi determinación y una
Cantidad peligrosa de esperanza. Que podía salir mal. El calendario de mi teléfono brillaba acusadoramente en la oscuridad. El 15 de marzo estaba marcado en rojo. El 62. Degree cumpleaños de Lorraine estaba a solo 2 semanas. Después los chats familiares. Buscando mentions a planes, fiestas. O incluso algún reconocimiento de la fecha que se acercaba. nada. Silencio total, como si su cumpleaños existiera. En algún universo paralelo donde no se esperaba que a las neuras les importara. Pero a mí me importaba desesperadamente. Tontamente, por completo. A la mañana siguiente, abrí mi aplicación bancaria con dedos temblorosos. Mis fondos de emergencia me miraban fijamente. For $1,000 que había ahorrado meticulosamente. Durante 3 años. Dinero destinado a reparaciones del coche. Facturas médicas o esos. Golpes inesperados que la vida no está. Sin previo aviso. Dinero que de repente. Parecía insignificant comparado con la posibilidad de ganarme una sonrisa sincera. De la mujer que había dado a luz a mi marido. El mercado de agricultores se convirtió en mi santuario. Ese sábado, dimbiol. Por los puestos como una mujer poseída. Llenando mi carrito con ingredientes que solo había cenado poder permitirme. Carne de vacuno alimentado con pasta. Para su estofado favorito. Tubérculos orgánicos que costaban más por libra. De lo que solía gastar en comestibles en una semana. Hilos de azafrán tan caros que el vendedor los mantenía bajo leve detrás de un cristal. Como si fueran joyas preciosas. Una ocasión especial? El comerciante de especies preguntó con cuidado. Mientras pasaba los filamentos dorados. La comida más importante de mi vida, respondí. Sorprendida por mi propia honestidad. En la Tienda gourmet del centro, descubrí. La mezcla para pastéis del Santo Grial de Lorraine, de la Croix Patti, la panadería francesa que ella había mencionado exactamente una vez durante una conversación sobre su infancia en Boston. El cajero me cobró $38 por una sola caja, y lo entregué mi tarjeta de crédito. Sin dudarlo. Mi cocina se transformó en un centro de operaciones encubierto. Cada noche, después de que eran se retirara a su ordenador portátil, y Eliza desapareciera en su habitación con envases de comida para lavar, me convertía en una espía culinaria. Las tarjetas de recetas se acumulaban como peribas. En mi encimera. Notas escritas a mano. Que documentaban intentos fallidos y pequeñas victorias. Martes por la noche. Estofado demasiado salado. Nota para mí misma. Usar la mitad del paquete de condimentos. Miércoles, pure de patatas con grumos. Probar a usar leche caliente. En lugar de fría. Jueves. Avance en la cazuela de judías verdes. El secreto era caramelizar primero las cebollas. Probe. To do en pequeñas cucharadas sazonando. Y ajustando hasta que mi palada se acopló a lo que esperaba que fueran las preferencias de Lorraine. Me. Delorian los dedos de cortaverduras. Me. Deloria la espalda de estar encurvada sobre la cocina. Pero con cada plato que salía bien, la esperanza florecía en mi pecho como las flores después de un largo invierno. Las llamadas telefónicas comenzaron ese viernes. Mi oncer, en el baño y hablo en voz baja con familiares a los que solo había visto brevemente en la boda. Margaret, soy la esposa de Aaron. Say. Que no hemos hablado mucho, pero estoy planeando algo especial para el cumpleaños de Lorraine. La voz de su hermana se suavizó. De inmediato.
Oh, carino, soes. Maravilloso. Lorraine no ha tenido una. Celebration adecuada en años. Que puedo hacer para ayudar? Uno por uno. Mi pues en contacto con todos ellos. Mi prima Patricia, que vivía a una hora al norte, pero permiso venir en coche. Mi sobrina, Jennifer con sus gemelos que apenas podían contener su emoción por la fiesta sorpresa de la tía Lori. Mi cuñado Frank, que admitió con brusquedad que tenía intención de visitarla, pero siempre así lo olvidaba hasta que era demasiado tarde. Cada respuesta entusiasta me parecía una confirmación, una prueba de que alguien en esta familia reconoce el valor de Lorraine, aunque sus propios hijos parecen haberlo olvidado. Siempre decía que tú eras la más dulce, me confió Margaret durante nuestra tercera conversación. Lorraine se ilumina cuando habla de lo considerada que eres. Se me paró el corazón. Habla de Me. claro que lo hace. Ahora eres de su familia. Querida. Puede que no lo demuestre mucho. Ya sabes cómo es con las emociones. Pero ella se da cuenta de todo lo que haces en esa Casa. Kalk sinchindom como si pudiera flotar hasta el techo. Quizás mis esfuerzos no habían sido invisibles después de todo. Quizás. Bajo la fría apariencia de Lorraine vivió una mujer que simplemente no sabía cómo expresar gratitud, que había sido herida demasiadas veces como para arriesgarse a mostrar vulnerabilidad. El menú se amplió más allá de mis planes originales. Los aperitivos se convirtieron en algo esencial. Ella había mencionado que lo encantaban los champignons rellenos en su club de lectura. Busque maritages de vinos en internet y me decidí por una botella de Burdeos que costaba más que mi factura mensual de teléfono. Las flores frescas llenarían todos los jardines disponibles, creando una atmósfera digna de la mujer que había creado al hombre que amaba. Mis extractos de tarjeta de crédito llegaron con saldos alarmantes, pero por las notifications por correo electrónico sin leerlas. No se trataba de dinero. Se trataba de hacer tangible el amor. El esfuerzo se transformó en celebración. 3 noches antes de la fiesta, entenderme, obra maestra, sol de chocolate con culé de frambuesa, un póster que Lorraine había pedido durante nuestra única cena, juntos. El primer intento se derrumbó en una sopa de chocolate. El segundo se quemó por los bordes. En el tercer intento mis manos temblaban por el cansancio y la cafeína, pero el sol se elevó como un milagro, dorado y perfecto. Lo. Fotografía con lágrimas en los ojos. No por frustración, sino por pura alegría abrumadora. Así era el amor. Cuando no tenía otro lugar donde ir más que a la acción. Era mi encuentro en la cocina a medianoche, rodeada de tarjetas de recetas y recibos de la compra. ¿Qué es todo esto? Preguntó, con verdadera curiosidad por primera vez en semanas. El domingo es el cumpleaños de tu madre. Esperé a que se diera cuenta, a que don la recordara que ofreciera ayuda, que mostrara alguna señal de que lo importaba celebrar a la mujer que lo había dado la vida. Claro. Probablemente deberíamos comprar una tarjeta o algo. Una tarjeta. Después de todo lo que había planeado, todo lo que había sacrificado él. Pensaba que una tarjeta de felicitación de una farmacia sería suficiente. Pero yo simplemente sonreí y dije, yo me encargo yo. Porque, así era. Yo
Me encargaba de todo. La comida, la familia, las flores, el amor. Todo excepto la garantía de que algo de eso importaría a las personas que más importaban. El domingo por la mañana llegó como una broma cruel envuelta en la luz dorada del sol. Lavaba despierta desde las 4 o'clock a.m. con el cuerpo vibrando por la energía nerviosa y el tipo de agotamiento que proviene de semanas de planificación secreta. La Cocina se había convertido en mi sala de guerra. cada Superficie reclamaba su papel en la elaborada sinfonía que había orquestado. El vapor se elevaba de las olas de lentejas en remojo. Y su aroma terroso se mezclaba con el del pollo marinándose. La pasta de ajo y jengibre se me pegaba a las uñas. A pesar de haberme lavado 3 veces. mi Pelo estaba recogido en un moño desordenado. Seguido con cualquier goma que había encontrado en el cajón de los trastos. El sudor perlaba mi frente mientras me movía entre las tablas de cortar. Mi cuchillo cortaba las cebollas con precisión mecánica. la Casa se sencha diferente en esas primeras horas, casi como una mina pacífica. Terry una vieja melodia que mi madre solía cantar mientras cocinaba las cenas de los domingos. Algo sobre el amor como ingredient secreto que hacía que todo supiera mejor. La melodia llenaba la cocina como incienso, transformando el espacio en algo sagrado. Cada verdura picada representaba una oración. Cada especie medida contenía mi desesperada esperanza. el Azafrán importado en el que me había gastado un dinero reposaba en un pequeño plato, esperando convertir el arroz blanco en algo dorado y magnífico. Esto no era solo cocinar. era Alquimia, la transformación de ingredientes crudos, and amor comestible. mi Telefono vibró con las confirmations. Margaret Lagaria a las 2. Patricia. Traería sus famosos panecillos. Frank se había ofrecido a recoger el vino que había pedido especialmente. La lista de invitados. Se había ampliado a 15 personas, todas ellas ansiosas por celebrar a una mujer a la que dicen adorar, pero a la que rara vez visitaban. mi seek la Frente con el dorso de la mano, dejando una leve mancha de curcuma en la frente como pintura de guerra. Los trozos de pollo se volvieron de color rojo rubí al absorber el adobo que había perfeccionado tras innumerables pruebas. Todo estaba encajando con la precisión de un reloj suizo. Las tablas del suelo crujían sobre mi cabeza. Alguien estaba despierto. Mi corazón se aceleró, pero me obligé a mantener el ritmo de mi trabajo. Solo unas pocas horas más de secreto antes de la gloriosa revelación. Me imagine la cara de Lorraine. Cara de Lorraine cuando entrara en una habitación llena de familiars, rodeada de los aromas de su infancia, celebrada por personas que comprendían su valía. Unos pasos. Bajaron las escaleras, más pesados de lo habitual, deliberados. Lorraine apareció en la puerta de la cocina, todavía en albornoz, con el pelo envuelto en rulos que la hacían parecer más joven de alguna manera. Sus ojos recorrieron el caos controlado que yo había creado. Ingredients cubriendo todas las superficies disponibles multiples alas. Cocinando a fuego lento en la estufa, la cura organizada de una mujer con una misión. Buenos días. Dije alegremente, sin detenerme. En la preparación de las verduras. Que duermas bien. Ella
No respondió de inmediato. En cambio, ese adentro en la cocina, con sus zapatillas haciendo un suave ruido al arrastrarse sobre las baldosas. Examinó mi trabajo con el ojo crítico de un inspector de sanidad, fijándose en los caros ingredients la organización profesional, el alcance de lo que estaba intentando. Entonces habló, con una voz lo suficientemente aguda como para romper la calidez que había estado construyendo toda la mañana, actuando como si esto fuera tu casa. El cuchillo en mi mano se detuvo a mitad de la corte. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Dejándome sin aliento. Me. Volví hacia ella, buscando en su expresión alguna pista de que estuviera bromando, de que se tratara de algún tipo de prueba que on pudiera pesar. Pero sus ojos eran fríos, inexpresivos, molestos, como si hubiera cometido alguna transgresión imperdonable. Al atreverme a cocinar en su cocina, al preocuparme lo suficiente como para intentarlo antes de poder formular una respuesta. La voz de Eliza se deslizó por el pasillo. ¿Qué es? ¿Todo ese ruido? Algunos estamos intentando dormir. Apareció unos instantes después, todavía en pijama, con el pelo revuelto y una actitud desafiante. Su mirada se posó en las verduras que había ordenado por color y tamaño, los costosos cortes de carne y las especies importadas que me habían costado el presupuesto semanal para la compra, sin previo aviso. Agarró una bolsa de arroz de 5 libras de la despensa y la dejó caer sucada mis pies. El Plástico se rompió con el impacto y los granos blancos se esparcieron por el suelo como pequeñas perlas. El sonido fue ensordecido en el silencio de la mañana. Bueno, alguien está desesperado por imprisionar. Se rió, pero no había humor en ello, solo crueldad, disfrazada de diversión. El arroz crujía bajo mis pies mientras retrocedía. Cada grano era una pequeña explosión de mi desmoronada compostura. Esto no estaba pasando. No podía estar pasando. No dispuesta to do lo que había planeado. To do lo que había sacrificado. To do lo esperado. Los pasos de Aaron anuncian su llegada antes de que apareciera. Atraído por el alboroto, contempló la escena con ojos somnolientos, la expresión severa de su madre, la sonrisa de satisfacción, yoda pie and un charco de arroz con mis sueños esparcidos alrededor de mis tabillos. Lo mayor con cada gota de fe que me cuidaba, rogandole en silencio, que me defendiera, que explicara que les mostrara que yo era su esposa y que también se suponía que era mi hogar. El Ese encogió de hombres, un gesto tan casual que parecía enseñado. Quizás no exageres. Nadia. Te pidió que fueras el hero. Las palabras que eran como el último clavo en un ataúd que no me había dado cuenta de que estaba construyendo. Mis manos se congelaron por completo. El cuchillo suspendido sobre una cebolla a medio picar. El zumbido se detuvo. La esperanza murió. Sentí calor en la Cara. pero no era por vergüenza. Era por claridad. Una comprensión cristalina y devastadora. Que quemó todas las illusions a las que me había aferrado durante 3 meses. No querían que tuviera éxito. No querían sorpresas. Querian. Que me mantuviera en segundo plano. Invisible y agradecida, esforzándome sin esperar reconocimiento en amor a cambio.
Yo era una conveniencia, no. Un miembro de la familia, una proveedora de servicios, no. Una nuera. Él era seguía. Creyendo bajo mis pies mientras permanecía. Perfectamente quieta, viendo por fin la verdad que había estado oculto a plena vista todo el tiempo. El silencio que siguió a las palabras de Aaron se extendió como un cable a punto de romperse. Mi quid ali de pie, rodeada de eras esparcido y expectativas destrozadas, esperando a que alguien, cualquiera, se diera cuenta de lo que acababa hacer. pero Lorraine simplemente pasó por encima del desastre y empezó a preparar su Café. Eliza bostezó dramáticamente y anunció que iba a volver a la cama. Aaron cogió su teléfono y desapareció en la sala de estar. Mi dejaron ali de pie como un electrodoméstico roto, del que se habían cansado. Mi agache. Lentamente, recogiendo puñados de arroz con movimientos robóticos. Cada grano se sencha como una pequeña derrota entre mis dedos. Los costosos ingredientes que había dispuesto con tanto cuidado parecían burlarse de mí desde sus posiciones alrededor de la cocina. Testigos de mi humillación, prueba de mi estupidez. El día transcurrió con una normalidad agonizante. Lorraine vio sus programas matutinos de entrevistas. Eliza se pintó las unas en la encimera de la cocina, ignorando deliberadamente las pruebas restantes de mis preparativos. Aaron trabajaba en su ordenador portátil, levantando la vista de vez en cuando con una expresión que sugería que ya había olvidado nuestro encuentro matutino. Pero yo. Lo recordaba todo. Cada mirada destinosa. Cada risa cruel. Cada momento. En el que me hicieron sentir como una intrusa en lo que se suponía que era mi propia casa. Cuando. Las sombras de la tarde se deslizaron por el suelo de la cocina. Algo dentro de mí cambió, no. Se rompió, cambió, como una cerradura que finalmente encajó en la posición correcta. Después de. Mises de buscar a tientas con la lave equivocada. Esperé hasta que la casa se acomodó en su ritmo familiar de indiferencia. Lorraine se retiró a su dormitorio con su novela de misterio. Eliza desapareció. Arriba con una bolsa de comida para llevar que no había ofrecido compartir. Aaron se tumbó en el sofá, perdido en cualquier mundo que existiera detrás de la pantalla de su portátil. Entonces, comencé mi trabajo. Me moví por la Cocina como un cirujano realizando la operación más importante de mi carrera. Cada ingrediente que había comprado, cada artículo que había seleccionado cuidadosamente, cada pedazo de mis sueños rotos, los recupera todos. La carne de vacuno alimentado con pasta fue a parar primero a una bolsa refrigerante for libras de carne de primera calidad que me había costado $63. La envolví con cuidado, con movimientos precisos y deliberados. Esto no era un robo, era justicia. el Azafrán fue lo siguiente. Esos preciosos hilos dorados. Todavía en su pequeño recipiente vidrio. $38 la onza, más valioso que el oro. Comprado con el dinero que había ganado trabajando horas extras por las noches y saltando los almuerzos. Mis dedos no temblaban. Mientras lo metía en la bolsa. Frasco a frasco. Vací la despensa de mis contributions. El aceite de oliva importado de Italia, el vinagre balsámico anejo, las especias especiales que había buscado y pedido por internet. Cada artículo representaba
horas de mi vida, dinero de mi cuenta, esperanza de mi corazón, el frigorífico, entrego sus tesoros sin protestar, verduras orgánicas que habían costado más de lo que Eliza gastaba and sus manicuras semanales. La costosa mezcla para pasteles de Delacroix Patti, todavía en su elegante caja, todavía permitiendo celebration para personas que no lo merecen. Encontré las velas de cumpleaños en el cajón de los trastos. 62. De ellas en unión arcoiris Delaware colores. Las había contado dos veces en la tienda, imaginando el rostro de Lorraine iluminado por su cálido resplandor. Ahora me parecen pequeñas armas de mi propia ingenuidad. El vino fue para su propia bolsa. Esa botella de Burdeos de $130, que había buscado durante horas, elegida específicamente porque había nacido el mismo año que Lorraine había imaginado proponer un brindis, ver como sus ojos se iluminaban con sorpresa y gratitud. Que tanto había sido. Mi teléfono vibró con mensajes de los familiares con los que había contactado. Margaret preguntaba a qué hora debía llegar. Patricia se preguntaba si tenía que llevar algo más que los panecillos. Frank confirmaba que había recogido el hielo. Mi quid mirando la pantalla. Estas personas que ya estaban conduciendo hacia la decepción, hacia una cosa vacía y una mujer que nunca había apreciado su esfuerzo. Ms. Dedos se cernían sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, escribí la verdad. Los planes habían cambiado. Lorraine no estaba interesada en celebrar después de todo. Las respuestas llegaron rápidamente. Confusion, deception. El buzón de voz de Margaret se llenó de auténtica tristeza por una celebración que nunca tendría lugar. Estas personas habían estado dispuestas a dejarlo todo por alguien que ni siquiera podía fingercaer su amor. Por todo el chat del grupo. La cocina tenía ahora un aspecto diferente, estéril, corriente, despejada del potential que yo había imaginado que tenía. Los Ingredients caros habían sido su bisutería, haciéndola parecer más valiosa de lo que realmente era. sin Ellos era solo otra habitación en una casa que nunca había sido mía. Encontré un bolígrafo y un trozo de papel y escribí 5 palabras que resumían 3 meses de esfuerzo. Inútil. Alimenta tu ego. Y es lo único que has apreciado jamás. La nota encajaba perfectamente en el estante superior de la despensa, escondida detrás de una vieja cajita. Galetas donde Lorraine acabaría encontrándola. No hoy, quizá tampoco mañana, pero algún día, cuando buscara algo que solía estar allí. mi Bolsa de viaje se llenó con sorprendente eficiencia. 3 meses de matrimonio y todo lo que realmente podía cabía en una sola maleta. Las fotos de la boda se quedaron en la comoda. Pertenecían a la mujer que había creído en los cuentos de hadas, no a la que se alejaba de ellos. La mesera, mi compañera de habitación en la universidad, que llevaba semanas enviando mensajes de texto preocupada. ¿Puedo quedarme en tu sofá por un tiempo? por Supuesto. Dijo sin dudar. ¿Qué ha pasado? Te lo contaré cuando llegue. La puerta principal se cerró detrás de mí. Con un suave clic. Sin salidas dramáticas, sin enfrentamientos llenos de lágrimas, sin explicaciones. Que de todos modos querían en saco roto. Simplemente
Mi alage de la casa que nunca había sido mi hogar, lavando nada. Mas que lo que mi pertenecía y la tranquila dignidad que por fin había recordado como lavar. El nocturno ese sencha fresco contra mi piel mientras cargaba mi coche. Cada respiración llenaba mis pulmones con algo que no había saboreado en meses. Libertad. El sofá de cera ese había convertido en mi santuario. Una isla de paz en un océano de incertidumbre. Había pasado el día con un pijama prestado, bebiendo té que realmente sabía bien. Por primera vez en meses. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa de café, deliberadamente ignorado su silencio más reconfortant que cualquier conversación que hubiera tenido en semanas. Pero exactamente a las 6:15 p.m. Comenzó a vibrar con la persistencia de una avispa enfadada. Lo di la vuelta a regañadientes. El nombre de Margaret apareció en la pantalla, seguido inmediatamente por el de Patricia y luego el de Jennifer. Cascada de llamadas perdidas y mensajes de texto cada vez más frenéticos pintaban un cuadro que no necesitaba presenciar de primera mano. Cariño, estamos delante de la casa de Lorraine. Y nadie responde a la puerta. Las luces están encendidas, pero algo va mal. ¿Deberíamos preocuparnos? Patricia ha conducido 2 horas para esto. ¿Qué ¿Está pasando? Sarah salió de su habitación con el pelo envuelto en una toalla, atraída por el zumbido constante. Tu teléfono está teniendo un ataque. Está empezando. Dije en voz baja. Y de alguna manera ella entendió. Sin necesidad de explicaciones. El timbre de la puerta de la casa de Lorraine habría sonado con su familiar melodía a las 6:30 en punto. Lo Sabía por qué lo había cronometrado todo. A la perfección, teniendo en cuenta la tendencia de Margaret. A llegar temprano y la costumbre de Frank de aparecer elegantemente tarde. El sonido habría resonado por toda la casa como un disparo, rompiendo la ilusión de normalidad que habían construido. Después de mi partida, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Frank. ¿Qué diablos está pasando, Ali? Su voz retumbó. A través del altavoz antes de que pudiera siquiera decir hola. Patricia está de pie en el Porsche con sus famosos panecillos y nadie sabe por qué estamos aquí. A través del teléfono, podía oír el murmullo de voces confusas, el susurro de bolsas de regalo, el incómodo arrastrar de pies. Pertenecientes a personas que se habían vestido para una celebración que no existía. Frank, yo no estoy Ali. ¿Qué ¿Quieres decir con que yo no estás Ali? Tú nos llamaste. Tú planeaste todo esto. el Peso de lo que había puesto en marca ese abalanzo. Sobre mí como una ola. Estas personas habían reorganizado sus tardes de domingo, conducido distancias, preparado comida, envuelto regalos. Todo porque yo les había convencido de que a alguien lo importaba lo suficiente como para celebrar. A Lorraine como es debido. Tengo que colgar. susur Pero la voz de Frank cortó mi retirada. Espera, alguien está abriendo la puerta. Debería haber terminado la llamada. Debería haberme ahorrado la humillación de segunda mano que estaba a punto de despolgarse. Pero una parte masoquista de mí necesitaba. Or lo que sucedía cuando la realidad chocaba con la expectativa. La voz de Aaron se filtró a través del teléfono. Amortiguada pero audible. Hola a todos. No esperábamos compañía.
La confusión de Margaret. Sonaba clara como una campana. Esperando compañía? Aaron? Corrido? 2. Esposa nos invito a la celebration del cumpleaños de tu madre. ¿Dónde está? L. Silencio ese prolongo tanto que me preguntas. Ese había cortado la llamada. Entonces la voz de Eliza. Ese hizo aguda, con irritación defensiva. Ella. No está aquí y no hay ninguna fiesta. No. Sé que os jadica, pero ¿cómo que no hay fiesta? La voz de Patricia. Transmite la indignación de alguien. Que había pasado horas perfeccionando los platos de la cena. Para unos comensales desagradecidos. Ella. Me llamo personalmente y me dijo que Lorraine. Mauricia Centers especial. Levamos semanas. Planeándolo. Más silencio. Del tipo que se hace más pesado con cada segundo que pasa, cargado de implications. Y verdades incómodas. La voz de Frank. Se oye ahora con claridad, más cerca de su teléfono. ¿Dónde está tu mujer, Aaron? Se marchó La inhalación colectiva. Da era audible incluso a través del pequeño altavoz de mi teléfono. 15 personas. Procesando simultáneamente la misma devastadora conclusión. Habían sido peones en el drama familiar de otra persona. Testigos del colapso de un matrimonio. Disfrazado de planificación de un cumpleaños. La voz de Jennifer, más joven y más directa que los demás. Se fue. ¿Por qué? Así iría justo antes de la fiesta. Que ella misma había planeado. La respuesta de Aaron fue apenas un murmullo, pero el teléfono de Frank la captó. De todos modos. Hubo un Malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? La voz de la profesora de Margaret. Ese hizo el tono que, probablemente, había utilizado para sonsacar la verdad a décadas de alumnos mentirosos. Esta vez fue Lorraine quien respondió, con palabras, que transmiten la frágil actitud defensiva de alguien atrapado en una incómoda situación. Estaba siendo presuntuosa, actuando como si fuera la dueña del lugar. Nosotros nunca pedimos nada de esto. El silencio que siguió fue diferente. no. Confuso, sino impactante. El tipo de silencio que se produce cuando la gente es testigo de algo tan fundamentalmente incorrecto que necesita tiempo para procesarlo. El tío Frank, normalmente la persona más diplomática de cualquier sala, habló con una frialdad que nunca la había oído antes. Presuntuosa. Ella intentó honrar. Lorraine. Llamó a cada uno de nosotros emocionada por celebrar tu cumpleaños. Dijo. Te mereces centered. Especial. Bueno, nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le pidió que te quisiera. La voz de Margaret. Cortó la protesta de Lorraine. Como un cuchillo corta el papel. Nadie le pidió. Que se preocupara lo suficiente por esta familia como para gastar su propio dinero, su propio tiempo, su propio corazón tratando de hacer feliz. Me. Mano ese aprieto sobre el teléfono. Estas personas apenas me conocen, solo me habían visto brevemente en la boda. Sin embargo, entendían algo que Lorraine, Aaron y Eliza habían pasado por alto por completo. La voz de Patricia se unió al coro, temblando de decepción. Heis. 4 docenas de panecillos. Frank condujo. Desde Springfield. Margaret canceló su club de lectura. Hicimos todo esto porque esa dulce chica nos convenció de que Mauritius. Una celebración. ¿Y dónde está ella ahora? La pregunta de Frank quedó flotando en el aire como una acusación. La única persona que se preocupó
Lo sufficient como para organizar todo esto. La voz de Aaron era ahora más baja. A la defensiva, pero derrotada. Ella exageró. Hizo una gran cosa de nada, nada. La risa de Jennifer no tenía ningún humor. Invito a toda tu familia extendida a celebrar el cumpleaños de tu madre. ¿Why tú llamas a eso? Nada? La conversación continuó. Pero ya no podía soportar escucharla. Termin la llamada, y dejé el teléfono a un lado. Con las manos temblorosas, no por la tristeza, sino por la reivindicación. Unos desconocidos habían visto mi valor más claramente que las personas que se suponía que me querían. Será ese sento. A mi lado, ofreciéndome un consuelo silencioso mientras mi teléfono seguía sonando sin cesar. Mensajes de apoyo de personas que habían presenciado la verdad. Disculpas de familiares que finalmente entendieron lo que realmente había sucedido y un mensaje de texto que me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Era de Margaret. Esa familia no te Maurice Carino. Pero nosotros te vimos. Vimos lo que intentaste hacer. El mensaje de Margaret. Brillaba en mi pantalla como un faro. Pero dejé el teléfono a un lado sin leer los demás. El zumbido había cesado por fin, dejando tras de sí un silencio que se sentía diferente del silencio opresivo de la casa de Lorraine. Este silencio me pertenecía. ¿Estás bien? Preguntó Sarah, acomodándose en el sillón. Frente a mí con su propia taza de té. Creo que sí. Las palabras me sorprendieron por su honestidad. De hecho, creo que estoy mejor que bien. Ella estudió mi rostro con la atención cuidadosa de alguien que me había conocido a través de las desilusiones amorosas y profesionales de la universidad. Pareces diferente, más ligera, tal vez. Mi sencha. Más ligera, como si hubiera estado cargando pesos invisibles durante meses y finalmente los hubiera dejado. La constante tensión en mis hombros había desaparecido. El Nudo en mi estómago había desaparecido. por Primera vez en 3 meses, podía respirar sin meter cada exhalación. En función de las expectativas de otra persona. Necesito salir de aquí un rato. Dije. Sorprendiéndome a mí misma de nuevo. No. Para siempre, solo necesito un poco de air que no huela a la decepción de los demás. La tarde se había vuelto fresca, típica de principios de marzo. Camin. Sin destino, dejando que mis pies eligieran el camino mientras mi mente se desenredaba lentamente de la red de obligations y esperanzas en la que había quedado atrapada. Las farolas proyectaban charcos de luz amarilla sobre las aceras vacías, y en algún lugar en la lejanía, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. A 3 manzanas del apartamento de Sarah. Descubrí una pequeña cafetería que nunca había visto antes. Moonlight Brew. Se anunciaba con una modesta letrero cursivo. En una ventana que brillaba con una cálida luz amber. A través del cristal. Pude ver muebles desiguales, arte local en paredes de ladrillo visto y exactamente el tipo de ambiente sin pretensions que no me había dado cuenta de que anhelaba. La Campana sobre la puerta sonó suavemente cuando entré. solo un puñado de clientes ocupaban el espacio. Una pareja joven, compartiendo un ordenador portátil, un anciano leyendo un grueso libro de bolsillo, una mujer de mi edad, dibujando en un cuaderno. Nadia levantó la vista. Nadia esperaba nada de mí. ¿Qué le pongo?
La sonrisa del barista. Era sincera, pero sin pretensions. El tipo de amabilidad profesional que no pide nada a cambio. Te Earl Grey. Por favor. Y examinó la vitrina, Ms. Ojos se posen en una simple porción de tarta de limón. ESA. Buena elección. La tarta de limón. Es casera. La receta de mi abuela. La palabra abuela podría haber. Duelo en otro contexto. Otra vida. Esta noche. Simplemente cenaba agradable. La receta familiar de alguien. Compartida. Generosamente con desconocidos que no tenían ninguna obligación de apreciarla. Elegí una mesa junto a la ventana y me senté en una silla que probablemente era de segunda mano. Cuando abrió la cafetería, pero que me resultaba más cómoda que los muebles de destino, por los que había estado andando de puntillas durante meses. El te lego en una taza y un platillo que no hacían juego. El pastel estaba en un plato pequeño que tenía pequeñas estrellas en el borde. Imperfections perfectas, sin pretensions, sin artificios. El vapor se elevaba de mi taza mientras la rodeaba con las manos, dejando que el calor se filtrara a través de mis palmas. El primer sorbo era exactamente lo que el te debe ser, lo suficientemente fuerte como para importar, lo suficientemente delicado como para saborearlo. El pastel de limón estaba humito y ácido, con el tipo de satisfacción simple que los postres caros a menudo no tienen. El primer sorbo era exactamente como debe ser el té, lo suficientemente fuerte como para notarlo, lo suficientemente delicado como para saborearlo. El pastel de limón era jugoso y ácido con ese tipo de satisfacción sencilla que los postres caros a menudo pierden en su complejidad. Fuera de la ventana, la ciudad se movía a su ritmo pesado de domingo por la tarde. Una Familia pasaba por allí, los padres y dos niños pequeños, dirigiéndose a casa después de lo que parecía una cena fuera. Los niños estaban animados, gesticulando con entusiasmo mientras contaban alguna historia que hacía reír a sus padres. Nadia estaba actuando. Nadia estaba lavando la cuenta. Simplemente estaban viviendo. Otra pareja pasó por delante, más mayor, caminando lentamente con los brazos entrelazados. La mujer señaló algo en el escaparate de una tienda y su pareja se inclinó para ver que había llamado su atención. Un gesto tan pequeño, pero que hablaba de décadas de prestar atención a los intereses del otro, de preocuparse por las pequeñas cosas que les hacen felices. De otro bocado al pastel y me di cuenta de que estaba sonriendo. No era la sonrisa cautelosa y mesurada que había perfeccionado para ganarme la aprobación de Lorraine, sino la expresión inconsciente de alguien que estaba genuinamente contento. Cuando había sido la última vez que me había sentido así? Antes de la boda, sin duda. Quizás antes del compromiso. Antes de empezar a editarme a mí misma para encajar en espacios que nunca habían sido para mí. Mi teléfono permanecía silencioso en mi bolso. Aaron no había llamado. Tampoco Lorraine and Eliza. Una parte me esperaba algún intento de control de daños. Algún reconocimiento a regañadientes. De que tal vez habían manejado mal las cosas. Pero su silencio era quizás la comunicación más honesta que habíamos tenido en meses. No lo sentían. Probablemente se sentían aliviados. Darme cuenta de ello debería haberme doliendo, pero en cambio sentí como es la última paisada un rompecabezas encajara en su sitio. Había estado esforzándome tanto por ganarme el amor
de personas que no tenían intención de dármelo, luchando por la aceptación de aquellos que ya habían decidido que yo no encajaba. La mujer de la mesa de la esquina cerró su cuaderno de dibujo y así estiro. Atrajo mi mirada mientras miraba alrededor de la Cafeteria. sonrió, no porque me conociera o quisiera algo, sino simplemente porque los seres humanos a veces así sonríen unos a otros sin otra razón que la de compartir la existencia en un espacio agradable. Lo devolví la sonrisa y el gesto me resultó tan natural como respirar. Fuera, la familia con niños pequeños había regresado, caminando en la otra dirección. Ahora, uno de los niños había convencido a alguien para que lo comprara en helado a pesar del frío de marzo. Y lo estaba comiendo con la determinación concentrada de alguien que sabe que este momento no durará para siempre. Eso era lo que era. Me di cuenta de este momento, esta paz, esta libertad del agotador trabajo, de intentar ser otra persona. Era un helado en una tarde fresca. Sencillo, perfecto y completamente mío. El TSE había enfriado hasta alcanzar la temperatura perfecta para beberlo, y el pastel había desaparecido bocado a bocado mientras yo observaba como el mundo continuaba su suave rotación fuera de mi ventana. Por primera vez en 3 meses, no estaba esperando nada. En hay aprobación, en hay reconocimiento, en hay amor que viniera con conditions y letra pequeña. Simplemente estaba aquí, en este momento, completa y entera, exactamente donde debía estar. Si esta historia de dignidad, tranquila y respeto por uno mismo te ha cautivado por completo, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando ella reclamó en silencio todos y cada uno de los ingredientes que había comprado, recuperando su dignidad poco a poco. ¿Cuál fue tu momento favorito? Dígalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias poderosas sobre cómo encontrar tu valor. Suscríbete y pulsa la campana de notifications para no perder ninguna publicación.